Good morning, students. So previously we have completed with the regression analysis. So today we are going to discuss with the analysis of time series. Okay, in analysis of time series we have two methods: moving average method and moving average method and least square method. So today we are going to discuss with the moving average method. Okay. So under moving average method we have two things: even and odd. Nothing but if suppose in the problem he has given even moving average or odd. So even means what 2, 4, 6, those all called even periods, and odd is nothing but what is odd? 3, 5, 7, those all periods comes under the odd here. So under today we are going to discuss with the moving average method. In moving average method we have a even and odd. Even series we have an odd series. Nothing but even period moving average we have and odd period moving average we have. So how to calculate the even period moving average and odd period moving average means, first of all here we can find in question itself whether it is an even or odd. Directly we can find it over there. Okay, see ma, once you see this question, so how they will be asking in the examination: calculate 3-year moving average for the following data he has given. So 3 is nothing but an odd period moving average. It is an odd number. Okay, so by this we can say that it is an odd. So what he has said to calculate moving average. Yeah, what he has asked, he has asked to calculate the moving average. So what he has given, once you see here he has given and value he has given. Okay, and 3-year moving average we have to find. So this is a table: year, value, okay, 3 years moving total, 3 years moving average. Year, value, 3 years moving total, 3 years moving average. Okay, so first we have to take the year, afterwards value which he has given in the question, that we have to take, nothing but it is data, that one we have to take. Next we have to calculate 3 years moving total. So how we have to calculate the 3 years moving total means, see here, 242, 250, 3 years na, this 3 years we have to add 242 plus 250 plus 252. So 3 amounts, these 3 values we have to add. Then how much you got here? 744. Then how much we got here? 744. So once you see over here ma, జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా ఎట్లా చేయాలో చెప్తా ఇక్కడ. 244, 250, 252, 244, 242, 250, 252. సో ఈ 3కి సెంటర్ ఏది? ఈ 250 ఇక్కడ వేసుకోవాలి. ఈ 3కి సెంటర్ ఏదమ్మా? 250. అంటే ఈ 3 మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. నథింగ్ బట్ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ 3 అమౌంట్స్ నా. ఫర్ దీస్ 3 అమౌంట్స్ విచ్ ఇస్ ద సెంటర్ ఓవర్ హియర్, దిస్ ఇస్ సెంటర్. సో ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది అమౌంట్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ వేసుకోవాలి. ఈ 3 అమౌంట్స్ అనేవి ఇక్కడ వేసుకోవాలి, ఈ సెంటర్లో వేసుకోవాలి. 242 ప్లస్ 250 ప్లస్ 252 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 744 డివైడెడ్ బై హౌ మెనీ ఇయర్స్ మూవింగ్ టోటల్ ఇట్ ఈస్ 3. సో డివైడెడ్ బై 3 యూ హ్యావ్ టు డూ. దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ మూవింగ్ యావరేజ్. సో మూవింగ్ టోటల్ ఈజ్ 744 and moving average how you have to calculate? 744 divided by 3. So how much we got here? 248. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా వినండి అమ్మా. 3 years moving average means 242, 250, 252. ఫస్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్. 3 years కాబట్టి ఫస్ట్ లీవ్ అవుతుందమ్మా, సెంటర్ తీసుకోవాలి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ 250, ఫస్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్. నెక్స్ట్ 250, 252, 249. ఫస్ట్ ఒకటి వదిలేయండి అమ్మ. ఫస్ట్ ఒకటి వదిలేసిన తర్వాత 250, 252, 249 ఈ 3 అమౌంట్స్ యాడ్ చేయండి. ఈ 3కి సెంటర్ ఏది? ఇది. సో లీవ్ ది ఫస్ట్ వన్ మా. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఫ్రమ్ హియర్. 250, 252, 249. 250 plus 252 plus 249. How much we got here? 751. 751 divided by 3 you have to do. That is moving average. Next, now leave these 2 amounts. ఈ రెండు వదిలేసేయండి. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 252, 249, 253. 252, 249, 253. 252, 249 plus 253. How much it is? 754. 754 divided by 3. Next, afterwards leave the here. నెక్స్ట్ 249, 253, 255. ఇక్కడ వరకు వదిలేనాం అంటే ఒక్కొక్కటి వదిలేసుకుంటూ రావాలి. 249, 253, 255 సెంటర్ ఇది. ఈ 3కి సెంటర్ ఏది? ఇది. సో 249, 253 ప్లస్ 255 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 757. 757 డివైడ్ బై 3. నెక్స్ట్ లీవ్ దిస్ 249. ఫ్రమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ 253, 255, 251. అట్లా ఒక్కొక్కటి వదిలేసుకుంటే యాడ్ చేసుకుంటూ రండి అమ్మా. నెక్స్ట్ 255, 251, 257. సో నెక్స్ట్ 251, 257, 260. నెక్స్ట్ 257, 260, 265. నెక్స్ట్ 260, 265, 262. ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ ఖాళీ. ఓకేనా? సో ఇది జస్ట్ మీకు అడిషన్, వాడు ఎట్లా అడిషన్ చేసినా ఇక్కడ ఇచ్చిండమ్మా. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తే జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ 3 numbers
నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ దిస్ వన్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 3 numbers, నెక్స్ట్ ఇది కూడా వదిలేయండి, నెక్స్ట్ 3 numbers, నెక్స్ట్ ఇది వదిలేయండి, నెక్స్ట్ 3 numbers, నెక్స్ట్ ఇది వదిలేయండి. ఒక్కొక్కటి వదిలేసుకుంటూ లీవ్ అంటే ఒక్కొక్కటి లీవ్ చేసుకుంటూ రావాలి, యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి, కింది ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? మళ్ళీ జాగ్రత్త వినండి. ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మా 3 years మూవింగ్ యావరేజ్ కాబట్టి 3 తీసుకోండి. 3 numbers ఇడి వరకు 242, 250, 252. నెక్స్ట్ లీవ్ 1, 250, 252, 249. నెక్స్ట్ లీవ్ 252, 249, 253. నెక్స్ట్ లీవ్ 252. నెక్స్ట్ 249, 253, 255. నెక్స్ట్ లీవ్ 249, 253, 255, 252, 255, 253. ఓకే, ఇన్ దట్ వే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. క్లియరా? సో సింపుల్, ఈజీ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేసి అడగండి అది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆడ్. 3 years మూవింగ్ టోటల్ ఇచ్చింది కాబట్టి అది ఏమవుతుందమ్మా? ఆడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ 5 years, ఇఫ్ సపోజ్ హీ హాస్ గివెన్ 5 years, సో 5 years యూ హ్యావ్ టు యాడ్. ఒకటేసారి 5 years యాడ్ చేసి సెంటర్లో వేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఈవెన్. సో దెన్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ ది ఈవెన్ మా? ఈవెన్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. ఓకే, డైరెక్ట్ మీకు క్వశ్చన్లో చూపిస్తా. సి, ఆడ్ పీరియడ్ ఇక్కడ నుంచి ఉంది, ఆడ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్, ఆడ్ పీరియడ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయండి, ఈరోజు ఓన్లీ ఆడ్ ఒకటే నేర్చుకొని నాకు హోంవర్క్ చేసి పెట్టండి ఆడ్ పీరియడ్ మీద మూవింగ్. సో క్యాలిక్యులేట్ 3 years మూవింగ్ యావరేజెస్ టు డిటర్మైన్ ది ట్రెండ్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ టైమ్ series. Okay, following time series he has given. So 3 years moving average. Okay, here 3 years moving average, so odd we have to calculate. Okay, after that next do the 7th question. 7th లో గ్రాఫ్ అడిగాడు, గ్రాఫ్ తర్వాత నేను చెప్తా కానీ 7th question, using 3 years moving average determine the trend and short term fluctuations he has said. So here also how many periods maya? 3 years. 3 years you have to take. Next 8th question, calculate the trend values by 5 years moving average. So 5 years at a time you have to add the 5 values, that is 5 period, even it is also an odd. Okay, next up to 8th question, 9th question కూడా చేయండి. గ్రాఫ్ నేను తర్వాత వేసి చూపిస్తాను, మీరు నాకైతే ఫస్ట్ సమ్ అయితే చేసి పెట్టండి. ఓకే, 6th, 7th, 8th, 9th అమ్మా. సో ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే ఐదర్ కాల్ అన్నా చేయండి, వాట్సాప్ అన్నా పెట్టండి. సో ఆడ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ సమ్స్ ఈరోజు కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. 6th question, 7th question, 8th question అండ్ 9th question. ఓకే, 4 కల్లా పెట్టేసేయండి.